unboxing lang for this shorty slip-on exhaust na deliver lang kanina na via DHL. Yan. Kanina. Yes. So, gonna make a short unboxing before I send this out tomorrow morning. So, ayan na siya. Nilabas ko na siya para mabilis. And this is slip-on handmade titanium for Aprilia RSB4, order ng client. So, ayan. Ganda oh. Handmade titanium. It's handmade titanium and it's really light. And ang kasama niyan is etong clamp, stainless clamp. Sealed eh, di ko na open. Kahit na mag-open para dito, dyan, para dyan. And this one also yung titanium bracket holder niya. Ayan. So para dito yan, ganyan or dyan. Para dito siya. So it's either like this or this position, depends sa bike. So again, this is for Aprilia RSB4. If you want to order, we can also make for other motorcycle make like Yamaha, BMW, Honda, and Kawasaki. The same style like this. May iba na naman doon is yung elbow niya. Siyempre, different mid-pipe elbow sa iba't ibang bike eh. So ito, since for RS before Aprilia to, ganyan ang forma niya. Ayan o. Mura lang yan mga bossing. PM nyo lang ako kung ano man ng bike nyo. We can make same style like this na SC. It comes with extra bracket yan. And this is also titanium. If I'm not mistaken, this is also titanium. And yung bracket, clamp, stainless clamp. So yun, PM lang kayo. Mura lang naman to. Big titanium. Ito. Ang loob niya. Yan, it's actually open lang. Open lang talaga siya mismo. Yan. Ay, lang. Pay na lang kayo mga boss sa page, YouTube, sa Messenger. I'm always online naman.